Welcome everyone to another English Aasan lesson. What we are going to learn on today is reading. So, reading. Reading in English seems to be too very difficult for both the teachers and students. Teach and to learn. However, learning to read in English has really been difficult to majority of the students. Either be it first language students or second language students. So in today's lesson, we are going to dig up a little on reading to learn the techniques and approaches, not too very deep, but still we are going to have a look into how can we improve our reading in English. Okay, to improve our reading in English, we need to explore the answer to some of the following questions. The first one is about why should we read? Why should we read? Okay, why? Reading in English, not only in English but also in other languages, has a major play in all of our day-to-day activities. If you are a good reader, your opinions, when you talk to some people, your speech becomes more colorful. It attracts other people because you know a lot of information. You know a lot of things that happens and happened and to happen in the future. By reading, you have developed a lot of your knowledge hold. So you have a lot of information within you, and when you talk with kind of evidence-based manner. So this will add a lot of colors to your opinion. So people will follow your opinion. First thing. Another thing is, reading keeps us updated with technology. In this modern era, technology has been developing too very fast, and those are written then and there on the website, on the internet, or as books, and so on and so forth. And this all needs to be developed through reading. And also, reading is very necessary for career development. Okay, and there are so many reasons that you know. These are very few reasons that I have picked up to impart you on the importance of the reading. Whereas there are so many reasons. The other important topic that we should all know, the challenges. What are the challenges do we face in What are the challenges in reading? What challenges do we face in reading? Is the second question. Of course, there are so many challenges in reading. One is that we don't have
sufficient vocabulary in our mind. So we don't know much of the words. When we read, we can't follow what we have read. So in that case, we would naturally give up reading. So this is one of the challenges. And another challenge is that less practice. We don't practice much to read. And English is obviously our second language. And English reading, sometimes we follow some inappropriate methods, unfortunately. And this also is one of the biggest challenges that we face and we need to overcome. And lack of patience, we don't have enough patience, and this is also one of the very important reasons that we give up reading. Society, we can't always keep on blaming the societies. Society is developing too very fast, more than what we expect, but still there are some communities and some places where the society influence students' decisions. Okay, நான் தமிழில் கொஞ்சம் விளங்கப்படுத்தணும். இது second language students. This lesson is organized for Tamil students. தமிழ் பேசுகிறவர்களுக்கு தான் இந்த லெசன் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் வந்துட்டு கூடுதலாக நாங்கள் தமிழோட மிக்ஸ் பண்ணினதாகத்தான் எங்களோட டீச்சிங் போய் கொண்டிருக்கோம். ஸோ முதலாவது எங்களோட இஷ்யூ என்னன்னு சொன்னால் நாங்கள் ரீடிங் எப்படி படிக்கலாம், ரீடிங் எப்படி நாங்கள் இம்ப்ரூவ் பண்ணலாம்ன்றத பார்க்குறதுக்கு நாங்கள் சில முக்கியமான கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லணும். அதில் ஒரு கேள்வி என்னன்னு சொன்னால், why should we read? Why should we read? Why should we read? ஏன் நாங்கள் வாசிக்கணும்? ஏன் நாங்கள் வாசிக்கணுங்கிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. இப்போ நான் சொல்ல காரணங்களை விட உங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய காரணங்கள் இருக்கலாம். அதில் ஒரு காரணம் என்னன்னு சொன்னால், நீங்கள் நிறைய வாசிச்சிருந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கும். ஸோ when you talk, நீங்கள் பேசக்குள்ள உங்களுக்கு உங்களோட பேச்சு வந்துட்டு ஒரு கலர்ஃபுல்லான ஒரு மற்ற ஆக்களால் மதிக்கத்தக்கதான ஒரு பேச்சாக வரும். இப்போ மற்ற ஆக்களோட பேச்சோட ஒப்பிடக்குள்ள வாசித்தவங்களோட பேச்சு வந்துட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். அது வந்துட்டு ஒரு நாலேஜ் பேசிஸில் அவங்க நாலேஜை சேர்த்து ஒரு எவிடன்ஸோடு தான் பேசுவாங்க. ஸோ அந்த டைமில் அவங்களோட பேச்சுக்கு வந்துட்டு மதிப்பு கூடுதலாக காணப்படும். மற்றது வளர்ந்து வர இந்த உலகத்தில், வளர்ந்து வர இந்த டெக்னாலஜி வளர்ந்து வர இந்த சமயத்தில், இந்த நேரத்தில், இந்த சந்தர்ப்பத்தில் எங்களுக்கு தகவல்கள் கூடுதலாக தேவைப்படுது. அப்போ நாங்கள் தகவல்களை திரட்டி கொள்வதற்கு எங்களுக்கு வாசிப்பு அவசியமாக காணப்படுது. அதோட ஒரு ஜாப் எடுக்கிறேன்னு சொன்னாலும் சரி, இன்னொரு வேலையில் போய் சேர்றனாலும் சரி, இருக்கிற வேலையிலே நீங்கள் ஒரு பதவி உயர்வை பெற்று பெரிய ஒரு பதவிக்கு போவதாக இருந்தாலும் சரி, வாசிப்பு இன்றியமையாததாக காணப்படுகிறது. ரைட், இப்படி இதுபோல இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது. நம்ம சில காரணங்கள் உங்களுக்கு தெரியும். அதாவது நாங்கள் வாசிப்பு வந்து கட்டாயமாக தேவைப்படுது. இதோட சேர்த்து நாங்கள் வாசிக்கிறதுல என்ன சேலஞ்சஸ், ஏன் நாங்கள் வாசிக்கிறதுல கஷ்டப்படுறோம்ங்கிறத நாங்கள் பார்க்குறோம். இப்போ வந்து நாங்கள் வாசிச்சுட்டு இருக்கக்கூட எங்களுக்கு போதுமான அளவு சொல்கள் தெரியாததால, சொற்களஞ்சியம் எங்கள்கிட்ட இருக்கிற அந்த சொற்களின் அளவு போதாததால் நாங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் வாசிக்கிறது இடையில கைவிட்டுறோம். எங்களுக்கு வாசிக்கக்கூட நாங்கள் வாசிக்கிறது எங்களுக்கு விளங்காமல் போகிற நேரத்தில் எங்களுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு போரிங் ஆயிடுது. ஸோ நாங்கள் அதை ஐ கான் கோ அஹெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் அதை விட்டுறோம். தொடர்ந்து நாங்கள் வாசிக்கிறோம்னு சொல்லி விட்டுறோம். இது வந்துட்டு இம்பேஷன்ஸ் காட்டுது, பேஷண்ட் இல்லாத பொறுமை இல்லாத தன்மையை இது காட்டுது. அப்போ நாங்கள் பொறுமையும் வந்துட்டு வாசிக்கிறத டெவலப் பண்ணுறது கடும் முக்கியமான விஷயம். அப்போ இதில் வந்துட்டு வேர்ட்ஸ் எங்களுக்கு கூடுதலாக வேர்ட்ஸ் தெரியாமல் இருக்கிறது ஒரு காரணம். அதே போல் இது வந்துட்டு இங்கிலீஷ் வந்துட்டு ஒரு இரண்டாம் மொழி. எங்களுக்கு இரண்டாம் மொழி என்ற கூட நாங்கள் உடனடியாகவே எடுத்த இடத்துலையே நாங்கள் வாசித்து பழகிட்டு வாசிக்க முடியாது. ஸோ அதை நாங்கள் கொஞ்சம் பொறுமையாக நாங்கள் அந்த வாசிக்கிற அந்த தன்மையை நாங்கள் கூட்டி கொண்டு போகணும். அதோட லெஸ் கான்ஃபிடென்ஸ், எங்களுக்கு கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லை. நிறைய பேருக்கு
எனக்கு வாசிக்கல, ஐ கான்ட் டெவலப் மை ரீடிங் ஸ்கில், ரீடிங் இஸ் டூ ஹார்ட் ஃபார் மீ, டூ டிஃபிகல்ட் ஃபார் மீ அப்படின்னு சொல்லி நாங்கள் நிறைய பேர் கான்ஃபிடென்ஸ் இல்லாமல் இருக்கோம், லெஸ் கான்ஃபிடென்ஸாகவே இருந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இதுவும் ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை. இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படி? ஹவ் டு ஓவர் கம் த challenges. ஸோ சேலஞ்சஸ் நம்ம எப்படி ஓவர் கம் பண்ணலாம்? இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக். வி ஷுட் நோ வெரி தரோலி. சேலஞ்சஸ் நாங்கள் ஓவர் கம் பண்ணுறது எப்படி வரணும்? அதாவது நாங்கள் சேலஞ்சஸை ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு பிரச்சனைகள், அதாவது உங்களோட வாசிப்பில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை நீங்கள் இல்லாமாக்கி வாசிப்பை நீங்கள் இலகுவாக்குறதுக்கு நாங்கள் சில வேலைகளை செய்யலாம். முக்கியமான வேலைகளாகவும், உதாரணமாக உங்களோட ஒப்ஜெக்டிவ், உங்களோட நோக்கம் என்ன, நீங்கள் எதுக்காக இதை வாசிக்கிறீங்க என்று அந்த நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு முதல் வாசிக்க போகிற அந்த புத்தகமோ அல்லது அந்த ஆர்டிக்கிளோ அதில் எடுத்து அதை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ரைட், நீங்கள் வாசிக்கிறது எதுக்காகத்தான் நீங்கள் வாசிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துட்டு அந்த ஒப்ஜெக்டிவை நீங்கள் கைவிடாமல் இருக்கு, அந்த ஒப்ஜெக்டிவ்லேயே நீங்கள் போய்கொண்டிருக்கணும். ஸோ சம்டைம்ஸ் இன்கேஸ் நீங்கள் வாசிக்கிறது உங்களுக்கு போரிங்காக இருந்தால் என்ன செய்யலாம்? போரிங்காக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு போகாமல் இருக்கு, நீங்கள் உங்களோட ஒப்ஜெக்டிவை நினச்சி பாருங்கள். ரைட், நான் வாசிக்கிறேன் இதை இந்த ரீசனுக்காக, நான் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்காக, அல்லது இந்த இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்ணுறதுக்காக, அல்லது இந்த மீட்டிங்கில் பேசுகிறதுக்காக, அல்லது பிள்ளையோட படிப்புக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக. Sometimes some parents also might be there here watching this lesson. அப்போ நீங்களும் sometimes you would உங்களுக்கும் வாசிக்க வேண்டிய தேவை வரலாம். அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் யோசிக்கணும், நீங்கள் ஓகே ரைட் போரிங்காக இருக்குது, ஐ கான்ட் டூ திஸ் சொல்லி வர சந்தர்ப்பங்களில் ஓகே யூ ஆர் ரீடிங் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் பர்பஸ் அப்படின்னு சொல்லணும். அடுத்தது vocabulary டயரி ஒன்று நீங்கள் ரெடி பண்ணலாம். ஸோ சொல்லுங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறது ஒரு பெரிய ஒரு பிரச்சனை. இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சு பண்ணலாம். அப்போ நீங்கள் vocabulary டயரி ஒன்று நீங்கள் ரெடி பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் அந்த டயரி நீங்கள் உங்களுக்கு டே டு டே உங்களுக்கு என்ன நியூ வேர்ட்ஸ் வருதுன்றதை பார்த்து நீங்கள் அந்த நியூ வேர்ட்ஸ்களை நீங்கள் அதை ரைட் பண்ணி ரைட்டிங் திரும்ப அதை நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணணும். பிறகு ரீடிங் ஹேபிட். நீங்கள் யூ ஹாவ் டு மேக் ரீடிங் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் யுவர் ஹேபிட்ஸ், ஒன் ஆஃப் யுவர் ரூட்டீன் ஆக்டிவிட்டீஸ். இப்போ நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் ஒரு வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க, டெய்லி நீங்கள் செய்கிற சில வேலைகள் இருக்குது, அந்த மாதிரி நீங்கள் ரீடிங்கையும் ஒரு டெய்லி நீங்கள் செய்கிற வேலைகளில் ஒரு வேலையாக நீங்கள் மாற்றணும். டெய்லி நீங்கள் ஃபிக்ஸ் த டைம், ஒரு டைம் ஒன்றை ஃபிக்ஸ் பண்ணி இந்த டைமில் இத்தனை மணிலேருந்து இத்தனை மணி வரைக்கும் ஹாஃப் அன் ஹவரோ 15 மினிட்ஸோ 1 ஹவரோ உங்களுக்கு சூட்டபிளான ஒரு டைம் ஒன்றை நீங்கள் அலோகேட் பண்ணி அந்த டைமுக்கு நீங்கள் யூ மஸ்ட் அலோகேட் இட் வித்தவுட் ஃபெயில். நீங்கள் அதை மிஸ் பண்ணிடாமல் இருக்கு கட்டாயம் நீங்கள் என்ன செய்யணும்னு சொன்னால் அந்த டைமில் நீங்கள் வாசிச்சே ஆகணும். ஸோ இஃப் யூ மேக் இட் அ ப்ராக்டிஸ் இன் டு யுவர் லைஃப் அது உங்களுக்கு மிஸ் ஆகாது. பிறகு அது இட் வில் டெஃபினெட்லி ஹெல்ப் யூ. வாசிப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஈஸி வே இருக்கு. என்ன சொன்னால் வாட் இஸ் யுவர் ரீடிங் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்ங்கிறத பாருங்க. நீங்கள் சம் பீப்புள் தே வுட் லைக் டு ரீட் சம் ஃபிக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ். இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஷன் சம்பந்தமான கதைகள் பார்க்குறதுக்கு வாசிக்கிறதுக்கு சிலருக்கு விருப்பம் இருக்கும், அவங்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கும். அதில் சிலருக்கு சயின்ஸ் சம்பந்தமான புத்தகங்கள் வாசிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், சிலருக்கு போயம் வாசிக்கிறது இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், சிலருக்கு குக்கரி சம்பந்தமாக சமையல் சம்பந்தமான விஷயங்களை வாசிக்கிறதுக்கு இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கும், சிலருக்கு பயோகிராஃபி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், ஆட்டோபயோகிராஃபி அல்லது பயோகிராஃபி, ஒரு ஆளை பற்றின விஷயங்கள், சுயசரிதை அல்லது ஒரு ஆளை பற்றி இன்னொரு ஆள் எழுதின புத்தகங்கள், அப்படி வெற்றி அடைஞ்ச ஆக்கள் பீப்புள்ஸ் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ், அந்த மாதிரி புக்ஸ் வாசிக்கின்ற எந்த மாதிரி எந்த புக் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டான புக்குங்கிற அந்த ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அதில் நீங்கள் வாசிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ஸோ ஃப்ரம் தட் ஸ்டெப் யூ வில் be able to produce within you an energy to read. ஸோ நீங்கள் அந்த பாயிண்ட்ல இருந்து நீங்கள் என்ன செய்யலாம்னு சொன்னால் உங்களுக்குள்ள வாசிப்பு ஒரு பழக்கமாக ஆக்கி கொள்ளலாம். அப்போ ஆக்கிட்டு பிறகு நீங்கள் வாசிக்க வரக்குள்ள நீங்கள் இது பண்ணலாம். ஸோ பேரண்ட்ஸும் கூட you can also check your kids about their area of interest in reading books.
இப்போ அவங்களுக்கு உங்களோட பிள்ளைகளுக்கு என்ன ஏரியாவில் என்ன புக்ஸ் என்ன வகையான புக்ஸ் வாசிக்கிறதுக்கு அவங்க விரும்புகிறாங்கன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் அந்த புக்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கக்குள்ள அவங்க ரீடிங்குக்கு தே வில் பி ஈஸிலி அடாப்டட். அப்போ உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இன் ஃபியூச்சர் யூ டோன்ட் ஹேவ் டு புஷ் தெம் டு ரீட். They will automatically get to reading. All right, and that's all for the tips for today, and see you in another lesson. Bye.